येस. गुड आफ्टरनून ऑल. आवाज येतोय का? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक आहे. बघा, काल आपण 2 चॅप्टर पर्यंत लिहून घेतलं होतं सिलेबस. नेक्स्ट आता लिहून घ्या फ्रॉम थर्ड चॅप्टर. थर्ड चॅप्टर बघा कोणता आहे? इंटरॅक्टिव्ह एसक्यूएल अँड ॲडव्हान्स एसक्यूएल, एसक्यूएल परफॉर्मन्स अँड tuning. Write down third chapter name. Screen is visible. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Then write unit name. After that, write three unit outcome. Third chapter unit outcome. First, write the given queries using relevant function. थर्ड युनिटचा फर्स्ट युनिट आउटकम काय आहे? राइट द गिवन क्वेरीज यूजिंग रिलेव्हंट फंक्शन्स. नेक्स्ट, write query to combine the given multiple table using join. Write query to combine the given multiple table using join. Second unit outcome. Then write third, design SQL queries to implement VIIWS on the given table. म्हणजे views on the given table. Last one unit outcome. Fourth, apply and drop index and synonym on the given table. Fourth काय आहे? Apply and drop indexes on synonym on the given table. Okay. Is it over? झालं का तुमचं लिहून? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Assignment? Okay. Then write first point 3.1 inbuilt functions. In that write string and arithmetic. घेतली ना? 3.1 inbuilt functions. In that write string and arithmetic. Then next point 3.2 date and time aggregate function, date and time comma aggregate functions. Then write 3.3 queries using group by comma having and order by clause. 3.3 queries using group by comma having comma and order by clause, comma join inner and outer join, join inner
and outer join subqueries. Last point is subqueries. Then write 3.4 views colon. In that concept of view, the create view command, concept of view, comma, the create view command, comma, updating view, comma, view and join, comma, view and subqueries, view and subqueries, comma, dropping views, comma, dropping views. Then write 3.5 sequences, sequences, colon, in that write creating sequence, creating sequence, comma, altering sequence, comma, altering sequence, comma, dropping sequence, comma, dropping sequence. Next point 3.6 indexes, in that write index types, comma, creating open index, colon, in that simple unique. Next point 3.7 composite index, comma, dropping index, composite index, comma, dropping indexes. Then write 3.8 synonyms, in that create synonyms, dropping synonyms. Next, unit 4, unit 4, write name of unit 4, PL oblique SQL programming, PL oblique SQL programming. Write down unit 4 name is PL oblique SQL programming. In that write 4 unit outcomes are there. First, write simple PL oblique SQL code. Write simple PL oblique SQL code using control structure and handle various exceptions in the given situations. Okay, next, write cursor for retrieving multiple records in the given situation. Second, then write third unit outcome, create and execute stored procedures and functions, stored procedures and functions in the given situation. Next, create and apply database trigger using PL and SQL in the given situation.
Then write syllabus of the fourth chapter. First point 4.1, Introduction of PL oblique SQL. Introduction of PL oblique SQL, comma, advantages of PL oblique SQL. Then write the PL oblique SQL block structure, comma, PL oblique SQL execution environment, comma, PL oblique SQL data types, PL oblique SQL data types, variables and constants. First point Vohor. Yes. झालं का लिहून पहिला पॉइंट? Yes, 2 minutes. Okay, next. Right. 4.2, control structure. 4.2, control structure. In that right, conditional control, comma, iterative control, conditional control, comma, iterative control, comma, sequential control, comma, sequential control. Then write 4.3. 2 minutes. Okay, right. Right, third point 4.3, exception handling. In that right, predefined exception, comma, user defined exception. 4.3, exception handling. In that right, predefined exception, comma, user defined exception. Predefined exception, comma, user defined exception. Then write 4.4, cursor in that right, implicity and explicity cursors, implicity and explicity cursors, comma, declaring, comma, opening and closing cursor, opening and closing cursor, comma, fetching a record form cursor, fetching a record form cursor, comma, cursor for loops, comma, cursor for loops, comma, parameterized first, comma, parameterized cursors. Next point 4.5, procedures. In that procedure right, advantages, comma, creating, comma, executing and deleting a stored procedure, executing and deleting a stored procedure. 4.6, 4.6,
functions in that right, advantages, comma, creating, executing, deleting function, creating, executing, and deleting function. This is 6 point of 4 chapter. Then write 4.7 database triggers. In that, use of database trigger, comma, how to apply database trigger, use of database trigger, comma, how to apply database trigger, comma, types of triggers, comma, syntax for creating triggers, syntax for creating trigger, comma, deleting trigger, comma, deleting trigger. Over 4 chapter. Yes, ma'am. Okay, right. Next. Last one. लास्ट चॅप्टर आहे हा. बघा काय काय आहे त्याच्यामध्ये सिलेबस. तर 5th चॅप्टरचं नाव बघा काय आहे. डेटाबेस सिक्युरिटी अँड ट्रान्झॅक्शन प्रोसेसिंग. डेटाबेस सिक्युरिटी अँड ट्रान्झॅक्शन प्रोसेसिंग. फर्स्ट unit outcome. Right. First one, provide security to the given database. Provide security to the given database by assigning various privileges to the user. काय आहे first unit outcome? Provide security to the given database by assigning various privilege to the user. Next, second one, create and manage the given database users. Create and manage the given database users. Third, explain the importance of And 2 minutes. transaction. Yes, okay, right. Third, explain the importance of transaction in the given situation. Explain the importance of transaction in the given situation. Next, fourth, explain advantages of explain advantages of database backup. Explain advantages of database backup, and recovery in the given situation. Recovery in the given situation. Then write syllabus of the 5th chapter. First point, 5.1. Write 5th chapter syllabus. 5.1, database security. Database security. Database security. In that, write introduction to database.
Introduction to database security, comma, data security requirements, data security requirements, comma, types of database, comma, types of database user creating, types of database user creating, comma, altering and deleting users, altering and deleting users. Next point, 5.2, protecting the data, protecting the data within database, protecting the data within database, database privilege. Next काय आहे database privilege. In that right, system privileges, system privileges and object privileges, system privileges and object privileges. Comma, guaranteeing and revoking, granting and revoking privileges, granting and revoking privileges. In that right, grant and revoke, grant and revoke command. Next point, 5.3, transaction. In that right, concept, comma, properties, concept, comma, properties and stats of transaction, and stats of transaction. Concept, comma, properties and stats of transaction. Next point, 5.4, database backup. काय आहे next point? 5.4, database backup. In that right, types of failures, types of failures, types of failures, comma, causes of failures, causes of failures, comma, database backup, database backup introduction, database backup introduction, comma, types of database backup, types of database backups, physical and logical, types of database backups, physical and logical. 5.5, 5.5, last point, database recovery. In that subpoint, right, recovery concept, comma, recovery technique, recovery concept, comma, recovery technique. In that recovery technique, roll forward is the point and roll back. रिकव्हरी टेक्निक मध्ये काय आहे? रोल फॉरवर्ड अँड रोल बॅक. ओके, ऑल ऑफ यू रिटर्न. Yes, ma'am. Yes, ma'am. मुलांमध्ये झालं का सगळ्यांचं लिहून? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. मुलांमध्ये मॅम झालं. एकच मुलगा आहे का?
वेदांत जगताप आहेत का? रोहन येस रोहन आर यू इन मीटिंग? Yes, ma'am. झालं का लिहून तुमचं? हो मॅम. ओके नेक्स्ट. ओके ठीक आहे. हा आपला पूर्ण सिलेबस होता. प्रॅक्टिकल लिस्ट आहे. सिलेबसच्या नंतर प्रॅक्टिकल लिस्ट स्टार्ट करा. आफ्टर दॅट सिलेबस राईट डाऊन प्रॅक्टिकल लिस्ट. न्यू पेज वरती लिहा वाटल्यास. राईट डाऊन फर्स्ट प्रॅक्टिकल. Write name of first practical. Perform following in GUI based database. Perform following in GUI based database software using GUI only. Right. Perform following in GUI database software using GUI only. That first point, create database. First point काय आहे? Create database. Then write create table and assign primary key. Create table and assign primary key. Then write third point, modify the table. Modify the table structure. Modify the table structure. Add column, comma, change the data type of column. Change the data type of column, comma, delete the column from table. Delete the column from table. Delete the column from table. Then fourth point, insert, update and delete the record from table. Insert, delete and update record from the table. Fifth point, retrieve data from the table. Retrieve data from the table according to the conditional given. According to the condition given. Okay. Second practical name. Right. एक कंपल्सरी आहे प्रॅक्टिकल. तुम्हाला सांगितलं होतं ज्या प्रॅक्टिकलच्या पुढे स्टार आहे ते कंपल्सरी आहेत प्रॅक्टिकल. कंपल्सरी आहे हे फर्स्ट प्रॅक्टिकल. देन राईट सेकंड प्रॅक्टिकल. परफॉर्म following in GUI based database. Perform following in GUI based database using GUI only. Using GUI only. In that subpoint, first apply given validation. Apply given validation on table. Apply given validation on table and set error messages. And set error messages. Then write second point, set default value for column. Set default value for column. Third, set and remove database password. Set and remove database
पासवर्ड. हे तुमचे प्रॅक्टिकल्स आहेत, प्रॅक्टिकलची लिस्ट आहेत आणि प्रत्येक प्रॅक्टिकलमध्ये सब पॉइंट दिलेले आहेत. 3-4 पॉइंट्स इन्क्लूड आहेत. तर ते आपल्याला तसं प्रॅक्टिकल मध्ये घेणार आहोत आपण. आता उद्यापासून आपण फर्स्ट प्रॅक्टिकल कसं रन होतंय ते बघूया. त्याचं सॉफ्टवेअर कसं करायचं रन किंवा डाउनलोड कसं करायचं, ज्यांच्याकडे लॅपटॉप वगैरे आहेत तर ते लोक करतील. ओके, ते उद्या सांगितलं जाईल उद्याच्या लेक्चरला. आता उद्या आहे कल बघायला गेलं प्रॅक्टिकल वगैरे, तर त्यावेळेस आपण घेऊया. आता सध्या बेसिक टर्म घेऊया. सिलेबस राईट करून दिल्यानंतर तुम्हाला एक्झॅक्ट डेटाबेस काय आहे ते समजेल, प्रोग्रॅमिंग कसं असतं ते समजेल. पहिल्यांदा आपण प्रोग्रॅमिंग वगैरे बघूया आणि आफ्टर 15 तारीख म्हणजे 15 तारखेच्या नंतर आपण ऍक्च्युअल सिलेबस घेऊया. ओके, तोपर्यंत आपण बेसिक टर्म ज्या आहेत डेटाबेस मध्ये त्या शिकूयात. नेक्स्ट पॉइंट बघा, सॉरी नेक्स्ट प्रॅक्टिकल, थर्ड प्रॅक्टिकल नेम काय आहे, डिझाईन ER डायग्राम अँड क्रिएट नॉर्मलाइज डेटाबेस ऑन गिवन डेटा. काय करायचं आहे आपल्याला आता ह्याच्यामध्ये, तुम्हाला एक्झॅक्ट ER डायग्राम काढायचे आहे. तर प्रॅक्टिकल मध्ये एवढं काय असं नाही, त्याच्यामध्ये ड्रॉ करायचं आहे. तर फर्स्ट काय करायचंय, थर्ड नंबरचं प्रॅक्टिकल काय आहे, डिझाईन ER डायग्राम अँड क्रिएट नॉर्मलाइज डेटाबेस ऑन गिवन डेटा. थर्ड practical, it is also not compulsory. Okay, second and third compulsory नाही आहेत. Then write fourth practical. In that first point काय आहे fourth practical चा, create and execute DDL command using SQL. आता हे स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लँग्वेज, SQL म्हणजे काय आहे, स्ट्रक्चर क्वेरी लँग्वेज. त्याच्यामध्ये DDL कमांड आणि DML कमांड ह्या डिफरंट कमांड्स आहेत. तर त्या कमांड्स कशा रन करायच्या किंवा कोणत्या कोणत्या कमांड्स आहेत ते या प्रॅक्टिकल मध्ये बघणार आहोत आपण. देन बघा, अप्लाय फॉलोइंग इंटिग्रिटी कॉन्स्टंट ऑन टेबल. आता हे इंटिग्रिटी कॉन्स्टंट वगैरे आहे, त्याच्यात पण वेगवेगळ्या कमांड्स आहेत किंवा कॉन्स्टंटचे वेगवेगळे टाइप्स आहेत. तर ते आपण कसं ते टेबल तयार करायचे किंवा कसा डेटाबेस तयार करायचा त्याच्यामध्ये दिलेला आहे. नेक्स्ट बघूया आपण नंतर. थर्ड काय आहे, प्रायमरी की, फॉरेन की, युनिक की, कॉन्स्टंट. आपण एक कॉन्स्टंटचा पार्ट आहे. प्रायमरी की, फॉरेन की, युनिक की, कॉन्स्टंट, फुल, नॉट नल अँड चेक कॉन्स्टंट. फुल, हे सगळे जे आहेत थर्ड मधले, प्रायमरी की, फॉरेन की, युनिक की, कॉन्स्टंट. आणि नेक्स्ट पॉइंट काय आहे, नल, नॉट नल अँड चेक कॉन्स्टंट. कंपल्सरी आहे प्रॅक्टिकल हे. देन राईट फिफ्थ पॉइंट, create and execute DML command using SQL. DML commands in SQL. लिहिताय का रे सगळे, का मी Yes, सांगते? ma'am. Yes, ma'am. लिहिते ma'am. Yes, ma'am. मॅम. ओके ठीक आहे. Yes, ma'am. नेक्स्ट practical number 6. Practical 5 is compulsory. Then 6, write a queries using following operators. Write a queries using following operators. आता याच्यामध्ये कोणते कोणते ऑपरेटर्स आहेत, राईट अ क्वेरीज युजिंग फॉलोइंग ऑपरेटर्स. बघा, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, कॉमा, कंपॅरिझन ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, कॉमा, सेट ऑपरेटर्स, कॉमा, रेंज सर्चिंग ऑपरेटर्स, between, comma, pattern matching operators, pattern
मॅचिंग ऑपरेटर. कोणता आहे पॅटर्न मॅचिंग ऑपरेटर? तर लाईक. ओके. आपला सेकंड चॅप्टरचे पॉइंट आहेत हे सगळे. प्रॅक्टिकल मध्ये आपण घेणार आहोत पहिल्यांदा. बघा हे पण कंपल्सरी आहे. स्टार दिलेला आहे. नेक्स्ट प्रॅक्टिकल 7. Write name of practical. Write queries using following functions. Write queries using following functions. कोणते कोणते फंक्शन्स आहेत? स्ट्रिंग, अरिथमॅटिक, डेट अँड टाइम, ॲग्रीगेट फंक्शन. डेट अँड टाइम ॲग्रीगेट फंक्शन. नंतर त्याच्यामध्ये काय आहे बघा, ते पण स्टार आहे, कंपल्सरी आहे. नेक्स्ट प्रॅक्टिकल execute queries using execute queries using the select command with where, select command with where, comma, having, comma, group by and order by clause. Execute queries using the select command with where, having, group by and order by clause. Group by and order by clause. Compulsory आहे. Next practical 9. Execute the queries for implementation. Execute the queries for implementation of inner and outer join. Inner and outer join. Inner and outer. हा येस. काय झालं? पॉइंट दाखवा ना मॅम. काय आवाज येत नाही तुमचा नीट. पॉइंट प्रेझेंट करा ना. कोणता? कोणता पॉइंट? हा का 9 नंबरचा का? हो मॅम 6 नंबरचा. हा लिहा. Write queries using following operators. Write queries using following operators. In that write arithmetic operator, comparison operators, arithmetic operators, comparison operators, comma, logical operators, set operators, range searching operators, range searching operators. कोणता आहे? तर between. Then write pattern matching operator. Pattern matching operator. झालं का गौरी? हॅलो मॅम. मॅम हा 70 नंबरचं दाखवता का जरा? कोणता? 70 नंबर प्रॅक्टिकल. राईट. नेक्स्ट प्रॅक्टिकल 7 पासून लिहा, ज्यांचं राहिलंय ते पटपट लिहा. 7 नंबरचं बघा काय आहे. राईट क्वेरीज युजिंग फॉलोइंग फंक्शन. राईट क्वेरीज युजिंग फॉलोइंग फंक्शन. त्याच्यात सब पॉइंट बघा काय काय दिलेलं आहे. स्ट्रिंग, अरिथमॅटिक, date and time aggregate functions. These are various type function. Okay, this is also compulsory. Then write 8 number. Execute queries using the select command with where, having, comma, group by and order by clause. कंपल्सरी आहे हे पण. नेक्स्ट बघा 9 नंबरचं
execute the queries for implementation of inner and outer join. Inner and outer join. Next, 10. Implement view. Implement views. First part, create different views. Create different views. Second, insert, comma, modify and delete record. Delete record through view. Next, third, delete the views. राईट करा 2 मिनिट. झालं का लिहून? Yes, ma'am. कोणाकोणाचं राहिलंय अजून? हा, लिहा मॅम पटपट मग. 17च आहेत का फक्त? 17 बघा की लास्ट दिसतंय की. दिसतंय का आता? येस मॅम. लिहा. नाईन आणि 10 हे कंपल्सरी नाहीये. देन 11, 12 हे कंपल्सरी आहे. देन next 4 practical 13, 14, 15, 16. These are also not compulsory. And last one is compulsory. 17 number is also compulsory. काय आहे बघा, executing DCL commands using SQL. Execute DCL command using SQL. काय आहे 3 पॉइंट्स आहेत त्याच्यामध्ये. पहिला काय आहे, क्रिएट युजर्स. सेकंड, grant privileges to users. Grant privileges to users. Then write third, revoke privileges from users. ओके, झालं सगळ्यांचं लिहून? येस मॅम. Yes, ma'am. येस मॅम. येस मॅम. मुलांचं झालं का? बॉईज गिव रिप्लाय. येस मॅम. येस मॅम झाले. ओके ठीक आहे.
तुम्हाला जे आता सिलेबस राईट करून दिला ऑल तुमचं प्रॅक्टिकलचा सिलेबस दिलेला आहे मी आणि ह्याचा पण दिलेला आहे आपला थेअरीचा दोन्ही सिलेबस दिलेले आहेत. तुम्हाला इथं मार्क पण सांगितले होते मी परवा की मार्क कसे डिस्ट्रीब्युट होत आहेत प्रॅक्टिकल आणि थेअरीचे. तर थेअरीचे मार्क्स तुम्हाला किती आहेत ऑल थेअरी 100 मार्क्स 70. साठी म्हणजे थेअरी आणि तुमची युनिट टेस्ट. तुमचा पेपर आहे 70 मार्काचा आणि युनिट टेस्टचे 30 मार्क असे मिळून 100 मार्क आहेत. ओके आणि प्रॅक्टिकलला तुम्हाला 50 मार्क आहेत. तर असे टोटल हा सब्जेक्ट तुम्हाला 150 मार्क्स साठी आहे आणि ह्या सब्जेक्टला तुम्हाला एक्सटर्नल आहे. ओके एक्सटर्नल आहे. एक्सटर्नल म्हणजे काय असतं ते तुम्हाला नंतर सांगते. आपलं सगळं सिलेबस वगैरे तुम्हाला माहित पण असेल एक्सटर्नल झाली का नाही मला माहित नाही गेल्या वेळेस तुम्हाला. ओके या असं आपला सगळा सिलेबसचा मार्क डिस्ट्रीब्युशन आहे आणि सिलेबस तुम्हाला दिला लिहून प्रॅक्टिकल लिस्ट दिलेली आहे. तर आता उद्या जर आपलं उद्या मला वाटतं प्रॅक्टिकल आहे का लेक्चर आहे काय आहे त्याच्यानुसार आपण बघूया. तुम्हाला एक सॉफ्टवेअर कसं म्हणजे आपण जे डेटाबेसचे प्रोग्राम्स करणार आहेत त्याच्यासाठी सॉफ्टवेअर लागतात. तर जसं तुम्ही सीचं करताय तसंच आपण हे डेटाबेसचं कसं करायचं किंवा त्याच्यासाठी सॉफ्टवेअर कसं कोणतं लागतं तुम्ही नेटवरून किंवा कसं घेऊ शकता. ज्यांच्याकडे लॅपटॉप्स वगैरे आहेत तर त्यांनी बघा. मोबाईलमध्ये पण एखादं वेब देते तुम्हाला की मोबाईल थ्रू पण तुम्ही करू शकता असं. शक्यतो ज्यांच्याकडे मशीन्स वगैरे आहेत त्यांना मी उद्या दाखवते ते सॉफ्टवेअर कसं इन्स्टॉल करायचं आणि त्याच्यामध्ये प्रोग्रामिंग कसं करायचं. ओके कोणाला काही डाऊट आहे का? No, ma'am. मॅम. हा No, ma'am. ओके ठीक आहे. प्रेझेंट द्या मग आता. रोल नंबर 1 Present, ma'am. 2 रोल नंबर 2 रोल नंबर 3 प्रेझेंट मॅम. नवीन रोल नंबर नुसार द्या प्रेझेंट. 4 प्रेझेंट मॅम. 5 Present, ma'am. 6 7 प्रेझेंट मॅम. 8 8 9 10 Present, ma'am. 11 Present, ma'am. 12 13 प्रेझेंट मॅम. 14 Present, ma'am. 15 16 17 प्रेझेंट मॅम. 18 Present, ma'am. 19 प्रेझेंट मॅम. 20 प्रेझेंट मॅम. 21 प्रेझेंट मॅम. 22 Present, ma'am. 23 प्रेझेंट मॅम. 24 25 Present, ma'am. 26 Present, ma'am. 27 Present, ma'am. 30 29 प्रेझेंट मॅम. 30 31 प्रेझेंट मॅम. 32 प्रेझेंट मॅम. प्रेझेंट मॅम. 34 मॅम 33 इज प्रेझेंट. 34 35 Present, ma'am. 36 द्या पटपट प्रेझेंटी 37 38 39 Present, ma'am. 40
Present, ma'am. 41, Present, ma'am. 42, Present, ma'am. 43, Present, ma'am. 44, 45, Present, ma'am. 46, 47, 48, 49, 50, Present, ma'am. 51, Present, ma'am. 52, 52, 53, Present, ma'am. 54, 55, 56, 57, Present, Present, ma'am. ma'am. 58, 59, Present. 60, 60, 70, 61, Present, ma'am. 62, Present, ma'am. 3, Present, ma'am. 4, Present, ma'am. 5, 65, 66, Present, ma'am. 67, Present, ma'am. 68, Present, ma'am. 69, Present, ma'am. 70, 71, Present, ma'am. 72, Present, ma'am. 73, Present, ma'am. 74, Present, ma'am. 75, 76, 77, Present, ma'am. 78, 78, 79, Present, ma'am. 80, 80, 81, 82, Present, ma'am. 83, Present, ma'am. 84, 84, ठीक आहे. तुमचे 83 present, 65. ma'am. 65 is present, ma'am. 15, ma'am. Roll number 24. 47, ma'am. तुम्ही काय करत होता ज्यावेळेस प्रेझेंट घेत होते मी त्यावेळेस? ठीक आहे, तुमचे रोल नंबर अपडेट करून घ्या तुमच्या नावाच्या पुढे. तुम्हाला काल जे रोल नंबर दिलेले आहेत ते अपडेट करून घ्या तुमच्या नावाच्या पुढे. मी तशी प्रेझेंटी लावणार आहे. Okay, ma'am. हा. Okay, ma'am. बऱ्याच जणांच्या नावाच्या पुढे रोल नंबर नाही आहेत आणि काही काहींचे चुकीचे रोल नंबर शो होत आहेत. गेल्या वेळचेच आहेत. तर ते एडिट करा. तुमचे जे रोल नंबर नवीन दिलेले आहेत ते ऍड करा. ओके. Okay, ma'am. Okay, ma'am. ठीक आहे, लेफ्ट झाला तरी चालेल.